Let's go. Hey, Can you Joker. believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's like ship cancer. Oh, huh. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you are such a downer. Commander. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. Das ist voll die traurige I Geschichte. assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks. I'll remember this. That's it for now. See you, Commander. Gut. Können hier praktischerweise natürlich auch, ne, wenn wir nicht rausgucken wollen, alles dicht machen, aber wir wollen natürlich rausgucken. Was ist hier? Ah ja, ein Codex-Eintrag. Dann reden wir doch mal direkt mit einem der neuesten Crewmember, mit Eddie. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Mhm. Let's discuss something else. Er will nur unseren Ready. Fortschritt überwachen. Ja.
I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Ich finde das übrigens sehr unterhaltsam, dass in den deutschen Untertiteln die ganze Zeit von VI geredet wird und nicht von KI, obwohl EDI ja eine True KI ist, also eine echte künstliche Intelligenz und nicht nur eine virtuelle Intelligenz. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Genau, das war Edis ausgesprochener Name. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. Natürlich. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. So, Edi führt uns so ein bisschen über das Schiff drüber. Das heißt, die werden wir auch in jedem Teil des Schiffes wieder anfinden. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Codex-Eintrag. Dann machen wir als nächstes einmal kurz die Tour hinten durchs U. Wobei wir können noch nicht das volle U laufen. Egal, aber wir gehen zuerst in die Armory. Also in die Waffenkammer. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Hier können wir dann Waffen wechseln. Aber wir haben noch nicht wirklich Waffen zum Wechseln, deswegen ist das noch so ein bisschen... Ja gut. Hier befindet sich der gute Jacob. Und hier hinten können wir auf den Antriebskern runter gucken, der übrigens awesome aussieht. So, aber wir reden einmal mit dem guten Jacob. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Sure. Commander, can I help you with something? How are we doing, Jacob?
What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Gut. Haben wir schon mal gesagt gekriegt, wir brauchen die richtigen Spezialisten. Das Tech-Labor schalten wir frei mit dem Wissenschaftler, also mit Morden. Dann sind wir hier im Kommunikationsraum. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. Der ganze Quantenkram, also Quantentheorie, Quantenmechanik und so weiter und so fort, macht echt, also ist schon echt interessant. Aber ist auch verdammt kompliziert. So, ja, die CIC kennen wir ja schon so ein bisschen. Die ist jetzt halt ein bisschen größer geworden. Fragen wir erstmal Edi. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Gut, gehen wir einmal ins Private Terminal. Genau, hier finden wir dann die Dossiers. Also wir haben hier einmal Kazumi. Dann haben wir Jack. Dr. Okir. Archangel. Morden, also der salarianische Professor, und Said Massani. Und dann haben wir halt noch Miranda und Jacob, die wir ja bereits besitzen. Also hier sieht man dann halt, ne, das wird dann letzten Endes das ganze Team. In dem Fall Kazumi und Said sind DLC-Charaktere. Der Rest ist alles Baseline im Spiel schon drin. Aber die Legendary Edition hat ja eh fast alle DLCs mit drin, deswegen sind die beiden halt auch mit dabei. So. Die Nachrichten. Von Ratsherr Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Citadel zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Durch sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass Sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Irgendwann mal zur Citadel, kein Problem. Von der Unbekannte, Shepard. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen.
Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen der völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold, darum habe ich mich persönlich gekümmert. Dann Projekt Feuergänger, auch wieder ein DLC. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert O'Loy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Seona, Elyster-Isma-Grenze, gesehen. Genau, das ist wie gesagt auch ein DLC. Dann, das ist auch nochmal ein DLC von Admiral Hackett, Commander Shepard. Unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy SR-2, dann in dem Fall, also die aus Mass Effect 1. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffs errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn Sie irgendwas von diesen Vermissten finden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. So, der Text ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend, weil der halt so ein bisschen darauf abzielt, dass sowohl Hackett schon weiß, dass wir noch am Leben sind, als auch, dass alle schon über die Kollektoren Bescheid wissen und so weiter und so fort. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, weil Mass Effect 2 ein offenes Ende hat. Also du kannst nach dem Abschluss der letzten Hauptmission noch weiter erkunden und so weiter und so fort. Und das DLC wurde ja erst danach released. Das halt, die einfach quasi sagen damit, du kriegst zwar direkt am Anfang des Spiels die Möglichkeit, dahin zu gehen, aber das DLC ist halt so konzipiert, dass du halt eigentlich erst nach dem Ende der Hauptstory dahin gehst. So, Aufklärungskapuze ist auch wieder ein DLC von der Unbekannte. Shepard. Unsere Panzerungstechniker hatten eine Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seine Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt über zusätzliche Mikrocomputerfunktionen, die ihnen gefallen könnten. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Das ist ein Rüstungsteil, da können wir dann gleich einmal hingehen. Overlord ist auch wieder ein DLC von der Unbekannte. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert. Und sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten 8 Typhon-System im Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit diskret.